Hello students, welcome to Time YouTube channel. Today's topic of discussion, analysis of AP ICET 2026. Exam conducted on 2nd May in two shifts, forenoon and afternoon. So both the shifts analysis will cover in this session. Okay. Now before we start our discussion, please subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon so that you get notification of all the videos that are uploaded on this channel. Dear students, please subscribe చేసుకోండి ఛానల్ ని అండ్ బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి సో మీకు నోటిఫికేషన్స్ ఏవైతే మనం అప్లోడ్ చేస్తున్నామో వీడియోస్ యొక్క నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తూ ఉంటుంది. యూ కెన్ వాచ్ thoroughly. Okay. Now today's discussion, analysis of AP ICET 2026. Now before going to start here, let me discuss the paper pattern here first. The paper pattern మనం discuss చేస్తే total number of questions 200 and the number of sections is 3, options 4, duration 150 minutes. 150 minutes duration, total marks 200. For each question, correct answer 1 mark awarded, no negative marking. Negative marking అనేది ఇక్కడ లేదు. ICET examination negative marking లేదు. For every correct answer 1 mark will be awarded. Okay, so this is the exam paper pattern. So 3 sections ఉన్నాయి మనకి, 4 options for each question. Now section A. Section A, analytical ability, 75 questions. 75 questions మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఎలా మనకి డివైడ్ అయ్యి ఉన్నాయి. Data sufficiency 20 questions and problem solving 55 questions. The total 75 questions. Dear students, just look at the chapter wise breakup of questions in data sufficiency. Data sufficiency లో each topic నుంచి మనకి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, మార్నింగ్ షిఫ్ట్ అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ షిఫ్ట్ లో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి డిస్కషన్ మనం ఈ టేబుల్ లో చేద్దాము. Now look at the first one, simple equations. In the morning shift 2 questions appeared and the afternoon 3 questions. Morning మనకి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, 2 questions వచ్చాయి. Afternoon 3 questions. Now inequalities, morning shift only 1 question. Ratio proportion variation only 1 question, that will be in the morning shift. And percentages profit and loss, మార్నింగ్ షిఫ్ట్ లో మనకి ఏం క్వశ్చన్ లేదు. ఆఫ్టర్నూన్ చూడండి 5 questions వచ్చాయి. Now simple interest and compound interest 1 question in the afternoon session. Okay, now progressions 1 question in the morning session. Time and distance, now both the sessions లో మనకి 2 questions వచ్చాయి. Okay, now time and work, now morning session 1 question and afternoon 2 questions appeared. Numbers 2 questions and 1 question. And probability, in the morning session lo manaki 1 question vachindi, afternoon session lo manaki question ledu. So these are the few topics and continuation. Just look at the continuation. Now quadratic equations 1 question in both the slots. Each slot lo manaki 1 question vachindi. Coordinate geometry 1 question in the morning session. Trigonometry 1 question in the morning session. And statistics మనకి వచ్చింది ఆఫ్టర్నూన్ షిఫ్ట్ లో వచ్చింది. సెకండ్ షిఫ్ట్ లో మనకి 1 question వచ్చింది. నౌ ప్లేన్ జామెట్రీ అండ్ మెన్సురేషన్, సో మార్నింగ్ షిఫ్ట్ 2 questions, ఆఫ్టర్నూన్ 3 questions. And averages, mixes, allegations 2 questions in the shift 1 and miscellaneous 1 question. రీజనింగ్ నుంచి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే బోత్ ద షిఫ్ట్స్ లో మనకి 1 question వచ్చింది. సో రీజనింగ్ నుంచి మనకి 1 question వచ్చింది in data sufficiency. Now total number of questions 20. Just look at the how many questions are easy, how many are moderate and how many are difficult. Means here easy questions are 15, 5 questions are moderate, difficult questions అనేవి ఇక్కడ లేవు మనకి. Okay, now look at the second shift. 20 questions, 17 are easy, 3 are moderate.
అంటే ఓవరాల్గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే డేటా సఫిషియన్సీలో మనకి డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి లేవు. అంటే ఇక్కడ మనకి ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ నెంబర్లో ఉన్నాయి అండ్ మోడరేట్ చూడండి తక్కువ నెంబర్లు ఉన్నాయి. అంటే వీ కెన్ రేట్ దిస్ యాజ్ ఇక్కడ కీ టేక్ అవేస్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ మనం ఈజీ అని చెప్పచ్చు. లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ ఈజీ బికాస్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఈజీ. మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం దీన్ని ఈజీ లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ కింద మనం చెప్పొచ్చు. అప్రాక్సిమేట్లీ హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ అపియర్ ఫ్రమ్ ద ప్యూర్ మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 5 క్వశ్చన్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. నా మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అర్థమెటిక్ నుంచి వచ్చాయి కాబట్టి నా దాంట్లో మన టాపిక్స్ ఏ టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్, ఎక్కడి నుంచి మనకి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అంటే సింపుల్ ఈక్వేషన్స్, నంబర్స్, యావరేజెస్, జామెట్రీ అండ్ మెన్సురేషన్. ఈ టాపిక్స్ నుంచి మనకి గుడ్ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనకి అపియర్ అయ్యాయి. ఓకే, నౌ లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ వన్. ఇన్ బోత్ ద షిఫ్ట్స్ ఓన్లీ వన్ క్వశ్చన్ అపియర్డ్ ఫ్రమ్ ద రీజనింగ్ ఎబిలిటీ. రీజనింగ్ ఎబిలిటీ నుంచి డేటా సఫిషియన్సీలో మనకి ఓన్లీ వన్ క్వశ్చన్ వచ్చింది ఈచ్ స్లాట్ లో. రైట్, డేటా అనాలిసిస్. ద వెయిటేజ్ ఫర్ దిస్ డేటా అనాలిసిస్ ఇస్ 10 క్వశ్చన్స్. ఈ 10 క్వశ్చన్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే జస్ట్ ఒకసారి చూడండి షిఫ్ట్ 1. సో షిఫ్ట్ 1 లో మనకి ఎలా వచ్చాయంటే నా 3 DI సెట్స్ ఇచ్చారు. నా 3 sets were given. In that table based 4 questions, pie chart 3 questions, pie chart plus table combination 3 questions. Total 10 questions appeared in the shift 1. Now shift 2. Shift 2 again 3 sets వచ్చాయి మనకి. ఈ 3 sets మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే టేబుల్ బేస్డ్ 4 questions and again one more table based, that is 3 questions and pie chart 3 questions. So total మనకి 10 questions from the data analysis. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ కూడా కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈజీగానే ఉంది. నా ఇన్ షిఫ్ట్ 2 ఇన్ అనలిటికల్ ఎబిలిటీలో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే 5 క్వశ్చన్స్ అపియర్డ్ బేస్డ్ ఆన్ అర్థమెటిక్ టాపిక్స్ నుంచి అనలిటికల్ ఎబిలిటీలో రీజనింగ్ లో మనకి 5 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్? రేషియో, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, టైమ్ అండ్ వర్క్, టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్. ఈ టాపిక్స్ నుంచి మనకి ఒక 5 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ఇన్ అనలిటికల్ ఎబిలిటీ రీజనింగ్ లో. ఓకే, నౌ జస్ట్ లుక్ అట్ ద చాప్టర్ వైజ్ బ్రేకప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. నా రీజనింగ్ లో చూడండి ఒకసారి షిఫ్ట్ 1, షిఫ్ట్ 2 బోత్ ద షిఫ్ట్స్ మనకి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అపియర్ అయ్యాయి ఈచ్ టాపిక్ నుంచి డీటెయిల్డ్ నంబర్ ఇస్ గివెన్ హియర్. నంబర్ సిరీస్, లుక్ అట్ ద both the shifts 4 and 9 questions. మార్నింగ్ షిఫ్ట్ మనకి ఎన్ని వచ్చాయి? 4 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. ఆఫ్టర్నూన్ 9 క్వశ్చన్స్. లెటర్ సిరీస్ 4 బోత్ ద సెషన్స్ లో మనకి 4 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి మార్నింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్నూన్. నంబర్ అండ్ లెటర్ సిరీస్ ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ 3 questions appeared. Next, no question from the letter analogy నుంచి మనకి ఏం క్వశ్చన్ రాలేదు both the sessions. Number analogy 2 questions appeared in the morning shift. Number and letter analogy 1 question in the morning shift. And verbal analogy morning shift 1 question, afternoon 2 questions. Now here if you observe the odd man out ఒక్కసారి చూడండి. ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ లో షిఫ్ట్ 1 లో మనకి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అంటే లెటర్ బేస్డ్ 2 questions, verbal based 4 questions and number based 3 questions, number and letter based 1 question and calendar based 3 questions. Now just while looking at this మనం ఏం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ మనకి ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ అనేది మనకి షిఫ్ట్ 1 లో డామినేట్ చేసింది. నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చూడండి. Now 3 plus 3 plus 4 plus 2 plus 1, approximately 13 questions appeared in the morning session. Whereas in the afternoon session, మనం observe చేస్తే less number of questions. Okay. Now ఇక్కడ మనం afternoon session లో మనం observe చేస్తే number series మనకి dominate చేసింది. Number series నుంచి more number of questions appeared in the shift 2. Now look at the continuation of this topic. Chapter wise breakup of the problem solving.
Just a continuation. Coding and decoding, 10 questions in the shift 1 and 9 questions in the afternoon shift, second shift. Clocks, calendars, blood relation, arrival, departures, symbol rotation, seating arrangement. All these topics which manaki 10 questions ravali. Just ఒకసారి చూడండి. Now what is the number of questions here? 3, 3, 1, 3, 10. Now 2, 2, again 2, 3 and 1. Okay, the number of questions మనం observe చేస్తే each and every topic నుంచి one question వచ్చింది. Whereas arrivals and departures, symbols and notations, మార్నింగ్ షిఫ్ట్ లో అంటే షిఫ్ట్ 1 లో మనకి క్వశ్చన్స్ రాలేదు. బట్ అదర్ టాపిక్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే క్లాక్స్ 3 questions, calendars 3 questions, blood relations 1 question, and seating arrangement 3 questions in the shift 1. Similarly, in the shift 2, if you observe 2 questions from the clocks, 1 question from the calendar, 2 questions from the blood relation, and arrivals and departures 1 question, symbols and notation 1 question, and seating arrangement 3 questions. Of course, here miscellaneous ranking నుంచి కూడా మనకి ఒక 2 questions మనకి సెకండ్ షిఫ్ట్ లో మనకి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. టోటల్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే 45 questions in the shift 1. Here 40 questions వచ్చాయి. 5 questions from the arithmetic based questions. Now if you observe the level of difficulty of these questions, 35 questions are easy, 5 questions are moderate, and 5 questions are difficult. When it comes to the second shift, 33 questions are easy, 5 questions are moderate, and 2 questions are difficult. Now, overall view of this reasoning area one observe chesti. Now, just look at this one. Level of difficulty of this section, easy to moderate. Both the slots we observe chesti. Now, level of difficulty easy to moderate. More number of questions are easy, very less number of questions are moderate, and 1 or 2 questions or 3 questions are difficult. Okay. Now look at the second section, that is the section B, communication ability. Total number of questions 70 questions. Now number of questions okkasari chudandi. Vocabulary 15 questions, functional grammar 20 questions, and business and terminology 15 questions, reading comprehension 20 questions. So మనకి ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఏదైతే ఉందో నోటిఫికేషన్ లో ఇచ్చిన నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇది. Right, look at the chapter wise breakup of questions in English language. Now topic wise okkasari chudandi ఎన్ని questions మనకి appear అయ్యాయి. Vocabulary synonyms 3 in the morning shift and afternoon shift 5 questions. Shift 1, shift 2 3 and 5 questions. Now this year if we observe, now these are the 2 new surprise elements appeared in the examination. ఇక్కడ చూడండి మీనింగ్స్ అని ఇచ్చాడు, అంటే ఆప్షన్స్ విత్ ఫ్రేజెస్ ఉన్నాయి అండ్ నాట్ సిమిలర్ ఇన్ మీనింగ్. సో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి మనకి 2 + 2 3 + 2. This is a new question type appeared in the recent examination. The remaining is as it is. Previous examination ఎలా ఉందో సేమ్ బేస్ మీద ఉంది. Antonyms 3 and 1, fill in the blanks. Afternoon shift, shift 2, second 2 questions, 1 word substitute. Shift 2 లో 1 question వచ్చింది. Now idioms and phrases 4 questions in the shift 1 and 2 questions in the shift 2. Okay, now functional grammar, just look at the functional grammar. Speech 4 and 6, voice 3 and 2, and grammatically correct sentence. So 3 and 1. Fill in the blanks with phrasal verbs. Shift 1, only 1 question appeared. Fill in the blanks with the nouns. In the shift 2, only 1 question appeared. There is no question. There was no question in the shift 1. Okay. So this is about the breakup of English section. Just continuation children. Fill in the blanks, pronouns, fill in the blanks, prepositions. Now here 1 question in the shift 1, 3 questions in the shift 2. Fill in the blanks with conjunctions. Conjunctions here, 1 question in the shift 2. Now fill in the blanks, question tag. Both the sessions we observe just now shift 1 and shift 2, 1 question appeared. Fill in the blanks with the tenses. Now here 3 questions, shift 1, and only 1 question in the shift 2. Functional grammar, fill in the blanks, article, fill in the statements, grammar based. These are the areas. Now if you observe 1, 1 and 2, 1 and 3. Okay, now grammar based questions 2 in the shift 1 and 3 questions in the shift 3.
Now look at the reading comprehension. Reading comprehension passages మనకి 4 ఉన్నాయి. ఈ 4 passages మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఎన్ని వచ్చాయి? 20 క్వశ్చన్స్. రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ 20 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. బిజినెస్ టెర్మినాలజీ అండ్ కంప్యూటర్ టెర్మినాలజీ. Now business terminology, computer terminology మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 7 and 8 both the slots same number of questions appear. Level of difficulty easy. Level of difficulty మనకి easy గా ఉంది. Total number of questions 70 and 70 questions both the slots. Okay. Just look at the key takeaways. Level of difficulty of English easy to moderate. ఇక్కడ మనకి level of difficulty ఎలా ఉంది? Easy to moderate. Okay. Overall business terminology మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే now what is the level of difficulty? Here it is easy. What about computer terminology? It is also easy. So computer terminology and business terminology both are easy, and when it comes to the English section, easy to moderate. Okay, now look at the section C. There is a mathematical ability 55 questions. ఈ 55 questions లో మనకి నోటిఫికేషన్ మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే అర్థమెటికల్ ఎబిలిటీ 35 క్వశ్చన్స్, ఆల్జిబ్రికల్ అండ్ జోమెట్రికల్ ఎబిలిటీ 10 క్వశ్చన్స్ అండ్ స్టాటిస్టికల్ ఎబిలిటీ 10 క్వశ్చన్స్. డియర్ స్టూడెంట్, బట్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ లో మనకి ఎలా వచ్చిందంటే ఈ రెండు క్లబ్ చేసి మనకి టోటల్ 45 క్వశ్చన్స్ అడిగారు. డిమార్కెట్ చేయలేదు. అర్థమెటిక్ క్వశ్చన్స్, ఆల్జిబ్రికల్ అండ్ జోమెట్రికల్ ఎబిలిటీ క్వశ్చన్స్ అని సపరేట్ గా మనం డిమార్కెట్ చేయలేదు. అన్ని కలిపి 45 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. ఇది ఒక్కటే మనకి డిమార్కెట్ చేసి 10 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. దట్ ఈస్ ద స్టాటిస్టికల్ ఎబిలిటీ. నౌ లుక్ ఎట్ ద చాప్టర్ వైజ్ బ్రేకప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ అర్థమెటికల్ ఎబిలిటీ. ఎన్ని క్వశ్చన్స్ మనకి అర్థమెటిక్ నుంచి వచ్చాయి? జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద టేబుల్. Indices and surds, shift 1, shift 2, 4 and 6. 4 questions in the shift 1 and 6 questions in the shift 2. Equations, ratio, proportion 5 and 2. Percentages, profit and loss, a partnership 6 questions in the shift 1, 7 questions in the shift 2. Numbers 9 questions and 4 questions. 9 questions in the shift 1, 4 questions in the shift 2. Now time and work 3, both the shifts మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే 3 questions వచ్చాయి ఇక్కడ. So morning shift and afternoon. Time and distance 3 questions in the shift 1 and 5 questions in the shift 2. Okay. Now geometry mensuration 7 questions in the shift 1 and 5 questions in the shift 2. Now average mixers allegations 2 questions appeared, morning and afternoon. Now here quadratic equations 2 questions, morning 2 questions and afternoon also 2 questions. Now if you observe here, arithmetic నుంచి మనకి 41 questions వచ్చాయి. Arithmetic నుంచి 41 questions in the shift 1 and total number of questions in the shift 2 from arithmetic, that is 36. Now just look at the algebraical, geometrical ability and statistical ability. Number of questions చూద్దాం. Statistical ability మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి, statistical ability the total number of questions is fixed part. ఇది 10 questions వచ్చాయి. Now statistics 10 questions and probability 4 questions. Both the slots, the number of questions appeared is the same. When it comes to the pure math section here, coordinate geometry shift 1 1 question, shift 2 2 questions. Trigonometry మార్నింగ్ సెక్షన్ లో మనకి క్వశ్చన్ అపియర్ అవ్వలేదు. ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ లో మనకి 2 questions వచ్చాయి. షిఫ్ట్ 2 questions appeared. Sets, relation, functions 1 questions each. Now math logic 1 question in the shift 1. Limits both the sessions 1 question. Matrices afternoon session, that is the shift 2, only 1 question appeared. Progressions again 1 question here in the shift 2. Okay, dear students, if you observe total number of questions here, now total number of questions మనం easy and moderate. If you observe, the easy questions, moderate and difficult in a shift 1. Shift 1 లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే total number of questions మనకి 17 easy, 24 are difficult, moderate and 14 are difficult.
The number of questions that are easy 17, moderate 24, and difficult 14. Now shift 2. If you observe shift 2, here 19 questions are easy. 19 questions were easy and 22 questions were moderate and 14 questions are difficult. The number of questions that are difficult, 14 in both those lots. Okay. Now just look at the key takeaways. Level of difficulty for arithmetic easy to moderate. Easy to moderate. Algebraical statistical ability, moderate level of difficulty. Algebraical ability and statistical ability, moderate level of difficulty. Most of the questions are concept based questions. Concept based questions మనకి ఎక్కువ number ఉన్నాయి. Quite a few questions could be solved directly by using a formula. Okay. Now in both the shifts, the mathematical ability, the maximum number of questions from the indices and surds. Maximum number of questions మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? Indices and surds, equations, ratio, proportion, percentages, profit and loss, partnership, geometry mensuration, numbers, and statistics. Statistics 10 questions, అది fixed account. Okay, so good number of questions we can experience. ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసామంటే ఈ టాపిక్స్ నుంచి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనకి mathematical ability లో వచ్చాయి. Okay, my dear students, please join, subscribe our YouTube channel, and the links are given in the description box. The social media channel links given in the description box. The channels are Telegram channel and YouTube channel. For classroom coaching, to contact your nearest time center. For online courses, you can enroll at www.timeforeducation.com/TS-AP ICET. Thank you very much for watching this video. Have a nice day.